Heavy monsoon rain since mid-July has resulted in overflowing of major rivers, embankment bridging, and severe flood in 19 districts of Bangladesh. Downstream water from neighboring countries has further degraded the flood situation. Persistent rain and increasing water level have forced thousands of people to abandon their homes for safer shelter. পানি মোটামুটি এক রাতের ভিতরে পানি ছিল পানি মেলা দিন আছিল এক মাসের মতন আছিল এক দেড় মাস আছিল ওই বাড়িতে ছিলাম বাসা বাড়ি সব ক্ষয় করতেছে গরু ছাগল সবকিছু মানে ডাইবে গেছে গা কিছুই ধরতে পারি না খাইলে হাত পাও আইছি With Start Fund support, Action Against Hunger reached out to provide humanitarian assistance to the most vulnerable flood-affected population in Chawhali upazilla of Sirajgonj district, one of the most severely flood-affected districts. This emergency response mainly aims to provide some cash support and some in-kind support to ensure their food security for to meet other basic requirements. To ensure that the most vulnerable households receive humanitarian assistance, Action Against Hunger, along with its partner Manab Mukti Sangstha, consulted with local government, local administration, and flood-affected communities during the beneficiary selection phase. Following consultations, a door-to-door survey was conducted to ensure that the vulnerable people were included. To make the process transparent and accountable, a compliant response mechanism was established. As part of the flood response, each household received unconditional cash grant of 4,000 taka and a hygiene and shelter kit to meet the immediate needs of food, shelter, health, and hygiene. বন্যার পরে কাঠমুট পাই নাকি একটা গাড়িতে প্রথম পাইলাম এবার কিন্তু এই টাকা দায় নিতে করবো বিচি কিনবো গাছ গাড়বো লার বিচি আনাজের বিচি একটা ছাগল কিনবো পালমো এবার আইন নিতে করে খাবো হ্যাঁ হ্যাঁ কাগজ দেওয়া লাগছে কুত্তে ব্যাপারটা মানুষও আসা যাবে হয়েছে তখন দিবারা দিছি কাগজ দিবারা দিছি ওরা ধরছো মানে আউলি উডেমু আলে তুলে থাকতে হবে আউলি তুলে হানে থাকা লাগবে মানে তো এটা তোর ইনে গুদাম বানামু গুদাম This emergency response, this is not actually sufficient for full recovery as the scale of damage and severity of the damage is really very big. So I think the following this emergency response, so if we can provide some support for their livelihoods recovery, so it would be very much helpful.